University BSc Maths. Topic polynomials, theory of equation. প্রথম টপিক হচ্ছে polynomials. Polynomials. তো polynomials কি দেখো, an expression of the form, an expression of the form a naught by 0 x to the power n plus e1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus so on plus an x to the power n. So this is x0, an x0, where n is a whole number. You can say non-negative integer. Non-negative integer. And a0, a1, a2 up to this is a2 up to so on an are constants. Constants. They may be real or complex. Real or complex is called. This is called a polynomial. Polynomial in x or a rational function. Or a rational function. Sorry, a rational integral function. Rational integral function of x. So basically, what is polynomial? An expression of the form a naught x to the power n, a1 x to the power n minus 1, a2 x to the power n minus 2, and so on, an x to the power 0. That means an, where n is a whole number, or you can say non-negative integer, and a0, a1, a2 up to an are constants. Basically, is the constants a0, a1, a2 n are constants. They may be real or complex. This is called a polynomial in x. X is the variable here. তাহলে x হচ্ছে এখানে ভেরিয়েবল, এটাকে পলিনোমিয়াল ইন এক্স না বলে আমরা বলতে পারি এ রেশনাল ইন্টিগ্রাল ফাংশন অফ এক্স। তারপরে a polynomial. A polynomial is usually denoted by, this is usually denoted by fx, gx, px, etc. Basically, if x is the variable, যদি x ভেরিয়েবল হয় তাহলে এটাকে আমরা fx দিয়ে লিখতে পারি, gx দিয়ে লিখতে পারি, px দিয়ে লিখতে পারি, এবং অন্যান্য ভাবে আমরা অনেক সময় qx, rx দিয়েও লিখতে পারি। এবার এখানে আমাদের কিছু নোট পয়েন্ট মনে রাখতে হবে, যেমন নোট নাম্বার 1, you can say remark. The constants, the constant a0, a1, a2, a3 up to so on an are called coefficients. Are called coefficient. Basically দেখো এখানে যেগুলো আছে a0, a1, a2, an এগুলোকে আমরা কোএফিসিয়েন্ট বলবো। তারপরে নাম্বার 2, a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 up to so on an x to the power 0 are called terms of the polynomial. Terms of the polynomial.
terms of the polynomial. বেসিক্যালি এখানে যেটা এটাকে একটা টার্ম বলবো, এটাকে একটা টার্ম বলবো, এটাকে একটা টার্ম বলবো। এগুলোকে বলা হচ্ছে টার্ম। আর এই যে x0, a1, a2 এগুলোকে বলা হচ্ছে constants or you can say coefficient. Number 3, the term a0 x to the power n is called the leading term. Leading term of the polynomial. Leading term of the polynomial. So basically এখানে x এর পাওয়ার হাইয়েস্ট যে পাওয়ার যে টার্মটা আছে a0 x to the power n, x এর ডিগ্রি যে টার্মটা সবচেয়ে হাইয়েস্ট পাওয়ার x এর, ওই টার্মটাকে আমরা বলবো লিডিং টার্ম। নাম্বার 4, a0, বেসিক্যালি a0 হচ্ছে লিডিং টার্মের কোএফিসিয়েন্ট। So a0 is called the leading coefficient. Leading coefficient. So basically a0 x to the power n, this is called the leading term. Leading term এর কোএফিসিয়েন্টটাকে বলা হচ্ছে leading coefficient. তারপর number 5, if a0 not equal to 0, that means the first constant term, if the first constant term is not 0, that means a termটা this is not equal to 0, then the polynomial is said to be of degree n. মানে যদি লিডিং টার্মের ফার্স্ট কোএফিসিয়েন্টটা 0 না হয়, তাহলে মানে এই টার্মটা যদি 0 না হয়, তাহলে আমরা এটাকে বলবো, সম্পূর্ণ পলিনোমিয়ালটাকে বলবো ডিগ্রি n এর একটি পলিনোমিয়াল, কারণ এখানে লিডিং কোএফিসিয়েন্টটা, লিডিং টার্মটা 0 নয়। তো এটা যদি 0 হয়ে যায়, এই 0 0 হয়ে যায়, তাহলে সম্পূর্ণ টার্মটা ভ্যানিশ হয়ে যাবে, তখন আর এটা n ডিগ্রি একটা পলিনোমিয়াল থাকবে না। সো এটাকে n ডিগ্রি পলিনোমিয়াল থাকতে হলে লিডিং কোএফিসিয়েন্টটাকে নন জিরো হতে হবে। Number 6, the highest index. The highest index, or you can say power, or you can say exponent n of the variable x occurring in the polynomial is called the degree of the polynomial. So basically কোন একটা পলিনোমিয়াল মধ্যে যদি x এর হাইয়েস্ট পাওয়ার, দ্যাট মিন্স ভেরিয়েবলের হাইয়েস্ট পাওয়ার যদি n হয়, তাহলে এটাকে n ডিগ্রির একটা পলিনোমিয়াল বলা হবে। x এর হাইয়েস্ট পাওয়ার যদি 3 হয়, তাহলে এটাকে 3 ডিগ্রির একটা পলিনোমিয়াল বলা হবে। নাও এবার দেখো এক্সাম্পল। সাপোজ এখানে আমি লিখছি পলিনোমিয়াল, এখানে আমি লিখছি ডিগ্রি, আর এখানে আমরা লিখবো নেম। সাপোজ পলিনোমিয়ালটা হচ্ছে এইভাবে, c, সাপোজ px equal to c, c means constant, তাহলে ডিগ্রি হবে 0, এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি cx to the power 0, এটা না হচ্ছে কনস্ট্যান্ট polynomial. Next, px equal to ax plus b, the degree is 1, so this is linear polynomial.
Next, px equal ax square plus bx plus c. The degree is 2, so this is quadratic polynomial. Next, px equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. Then the degree is 3 and the polynomial is cubic. Number 4, px equal ax to the power 4 plus bx cube plus cx square, bx cube plus cx square plus dx plus dx plus e. Then the degree is 4 because the highest power is 4, so this is biquadratic. This is a biquadratic polynomial. তারপর number 5, px equal to ax to the power 5 plus bx to the power 4 plus cx cube plus dx square plus ex plus f. তো এখানে ডিগ্রি হচ্ছে 5, সো এটা হবে কুইন্টিক, এটাকে বলা হয় কুইন্টিক, QUINTIC, কুইন্টিক। সো যদি ডিগ্রি 1 ডিগ্রি 0 হয় তাহলে এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট পলিনোমিয়াল, ডিগ্রি 1 হলে লিনিয়ার, 2 হলে কোয়াড্রেটিক, 3 হলে বাইকোয়াড্রেটিক, 4 হচ্ছে 3 হলে কিউবিক, 4 হলে বাইকোয়াড্রেটিক, আর 5th হলে কুইন্টিক পলিনোমিয়াল। তারপর এখানে আমাদের একটা নোট পয়েন্ট মনে রাখতে হবে, if all the coefficients if all the coefficients coefficients if all the coefficients কোএফিসিয়েন্ট গুলো কি ছিল, a0, a1, a2 up to so on an are real numbers, then the polynomial is said to be a real polynomial. So what is a real polynomial? If all the coefficients are real numbers, then the polynomial is said to be real polynomial. Suppose all the coefficients are complex number, then the polynomial is said to be complex polynomial. Next we have monic polynomial. Next point is monic polynomial. দেখো মনিক পলিনোমিয়াল কি? মনিক পলিনোমিয়াল হচ্ছে যদি লিডিং টার্মের কোএফিসিয়েন্টটা 1 হয় তাহলে এটাকে বলা হবে মনিক পলিনোমিয়াল। সো মনিক পলিনোমিয়াল হচ্ছে a polynomial in which the coefficient of highest power of variable is 1. Such a polynomial is called a monic polynomial. সো মনিক পলিনোমিয়াল মানে হচ্ছে কোনো একটা পলিনোমিয়ালের লিডিং টার্মের কোএফিসিয়েন্টটা যদি 1 হয় তাহলে ওই পলিনোমিয়ালটাকে বলা হবে মনিক পলিনোমিয়াল। এক্সাম্পল, আমরা যদি লিখি x plus 5, তাহলে এটাকে এখানে লিডিং টার্ম 1, সরি লিডিং টার্ম হচ্ছে এটা, এটার কোএফিসিয়েন্ট 1, তাহলে এটা হচ্ছে মনিক পলিনোমিয়াল। এগেন সাপোজ x square plus 5x plus 6, দিস ইজ অলসো মনিক পলিনোমিয়াল কারণ হাইয়েস্ট পাওয়ারের কোএফিসিয়েন্ট 1। তারপর যদি আমি এভাবে বলি x cube plus 6x square plus 8x plus 8x plus suppose 5, then এখানে অলসো কোএফিসিয়েন্ট 1, তাহলে এটা হবে মনিক পলিনোমিয়াল। সো মনিক পলিনোমিয়াল হচ্ছে এমন একটি পলিনোমিয়াল যেটার মধ্যে হাইয়েস্ট পাওয়ারের কোএফিসিয়েন্ট 1 হবে। Then we have equality of polynomial. Equality of two polynomials.
equality of two polynomials. Two polynomials. Two polynomials fx equal a naught plus a1x plus a2x square plus so on plus an xn and gx equal b naught plus b1x plus b2x square plus so on bmxm are said to be equal if the coefficient of like powers of x in the two polynomials are equal. কোন সময় আমরা পলিনোমিয়াল কি ইকুয়াল বলতে পারবো যদি তাদের লাইক টার্মের কোএফিসিয়েন্ট গুলো ইকুয়াল হয়। যেমন ধরো এটা হচ্ছে fx, এটা হচ্ছে gx, তাহলে এগুলো লাইক টার্ম, এটা লাইক টার্ম, এটা লাইক টার্ম, এটা লাইক টার্ম, এটা যদি এমন হয় যে a নট b নট ইকুয়াল, তারপর a1 b1 ইকুয়াল এভাবে সো অন an ইকুয়াল টু bm হয়, যদি সবগুলা লাইক টার্মের কোএফিসিয়েন্ট সেম হয় তাহলে আমরা বলবো ওই দুইটা পলিনোমিয়াল হচ্ছে ইকুয়াল পলিনোমিয়ালস। তারপর নেক্সট কমপ্লিট পলিনোমিয়াল। Next point is complete and incomplete polynomial. Complete and incomplete polynomial. A polynomial of degree n which contain all powers of the variable from 0 to n is called a complete polynomial. A complete polynomial. Otherwise, it is said to be incomplete polynomial. Incomplete polynomial. যেমন ধরো একটা এক্সাম্পল, ধরো আমি লিখলাম a না দিয়ে আমি যদি এভাবে লিখি, ধরো আমি লিখছি 3x cube plus 5x square plus 6x plus 8। এবার যদি এটার ডিগ্রি হচ্ছে 3, বিকজ ভেরিয়েবল হাইয়েস্ট পাওয়ার হচ্ছে 3। এবার এখানে যদি 3 ডিগ্রির টার্ম প্রেজেন্ট থাকে, 2 ডিগ্রির টার্ম প্রেজেন্ট থাকে, 1 ডিগ্রির টার্ম প্রেজেন্ট থাকে, কনস্ট্যান্ট টার্ম, দ্যাট মিনস 0 ডিগ্রির টার্ম, সবগুলো টার্ম যদি প্রেজেন্ট থাকে তাহলে এটাকে কমপ্লিট পলিনোমিয়াল বলা হবে। যেমন এখানে 3 ডিগ্রির পলিনোমিয়াল আছে, 2 ডিগ্রিরও আছে, 1 ডিগ্রিরও আছে এন্ড 0 ডিগ্রি আছে, তাহলে এটা একটা কমপ্লিট পলিনোমিয়াল। কিন্তু যদি আমি এটার কথা বলি, ধরো 3x কিউব প্লাস 6x প্লাস 8, এখানে দেখো 2 ডিগ্রির টার্ম মিসিং, দ্যাট মিনস এটা একটা ইনকমপ্লিট পলিনোমিয়াল। তো এটাকে আমরা কমপ্লিট কিভাবে বানাবো, এভাবে লিখতে পারি আমরা এটাকে 3x কিউব প্লাস 0 ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস 6x প্লাস 8, তখন এটাকে আমরা কমপ্লিট পলিনোমিয়াল বানাতে পারবো। ইনকমপ্লিট পলিনোমিয়াল থাকলে যে টার্মগুলো মিসিং আছে ওইগুলির কোএফিসিয়েন্ট 0 লিখে আমরা এটাকে ইনকমপ্লিট থেকে কমপ্লিট পলিনোমিয়ালে কনভার্ট করতে পারি। তারপর নেক্সট পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন। Polynomial equation. If
fx is a polynomial. If fx is a polynomial, then fx equal to 0 is called a polynomial equation. This is called a polynomial equation. যদি কোনো একটা fx একটা পলিনোমিয়াল হয়, এটাকে যদি আমরা জিরোর ইকুয়াল করি, জিরোর সাথে ইকুয়েট করি, তাহলে ওই পলিনোমিয়ালটাকে বলা হবে পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন। বেসিক্যালি তখন পলিনোমিয়ালটা একটা ইকুয়েশন কনভার্ট হবে, ওইটাকে আমরা বলবো পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন। এক্সাম্পল, সাপোজ fx is x square plus 6x plus h। এটাকে যদি আমরা পলিনোমিয়াল, এটার পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন কত হবে দেখো। পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন হবে x square plus 6x plus 8 equal 0। দ্যাট মিনস কোনো একটা পলিনোমিয়াল দেওয়া থাকলে এটাকে যদি আমরা জিরোর সাথে ইকুয়েট করি, তাহলে ওই পলিনোমিয়ালটা একটা ইকুয়েশনে কনভার্ট হবে, আর ওই ইকুয়েশনটাকে আমরা বলবো পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন। এখানে একটা জিনিস আমাকে লক্ষ্য করতে হবে, পলিনোমিয়াল পলিনোমিয়ালের এখানে যত ডিগ্রি থাকছে, পলিনোমিয়াল ইকুয়েশনের সেম ডিগ্রি থাকবে। দ্যাট মিনস পলিনোমিয়াল থেকে পলিনোমিয়াল ইকুয়েশনে কনভার্ট করলে ডিগ্রি চেঞ্জ হবে না, ডিগ্রি অ্যাজ ইট ইজ থাকবে। তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি the degree of the polynomial equation, the degree of